Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha har'a international marketing boqonnaa lammaffaa international marketing environment kan jedhu kan ilaallu ta'a. Boqonnaa tokkoffaa paartii jalqabaa paartii lammaffaatiin xumurree jirra. Har'a immoo boqonnaa lammaffaa international marketing environment kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. So generally boqonnaa kana akkuma xumurtaniin maal akka bartan barbaadama kan jedhu gaafa ilaallu. So after completing the study of these chapters, you will expect to explain the impact of culture, economy, politics, and nature, legal and technology on the international marketing jedhaga. Dhuma boqonnaa kana booda barataan kamiyyuu at least dhiibbaan culture, economy, politics in biyya tokko, nature, legal yookaan rule and regulation in biyya tokko, technology, international marketing irratti dhiibbaan inni qabu maal fakkaata kan jedhu tokkoon isaa ibsuu danda'u qaba jechuudha. Therefore, after completing this chapter, everyone can try to explain the impact of culture on international marketing, the impact of economy on the international marketing, politics, nature, legal and technology on international marketing kan jedhu kana ibsuu danda'u qaba jechuudha. Maaliif international marketing tokko wantoota kanneeniin dhiibbaan guddaan irra ga'u waan danda'uuf jechuudha. So working in international marketing involves understanding the range of unfamiliar problems dha. Gaafa internationally marketing irratti involve gaafa goonu yookaan participate gaafa goonu wanti nuti unfamiliar ta'e yookaan immoo unfamiliar problem ta'e nu mudachuu danda'a waan ta'eef isa sana dura understand gochuu danda'uun maybe magaalaa sana keessatti akka turru competent taane akka turru nu gargaara jechuudha. The other thing, you have to design the variety of strategies necessary to cope with different level of uncertainty in that encountered in the environment. Yeah, uncertainty garagara, mudannoon garagara, rakkoon garagara, gufuun garagara nu mudachuu danda'a. Yeroo sana gufuulee nu mudatan yookaan rakkoolee nu mudatan sana akkamitti overcome gochuudhaan biizinasii sana keessa turuu dandeenya, international marketing sana keessatti turuu dandeenya kan jedhu strategy garagaraa durumaa'u design goonee qabaachuu qabna jechuudha. The other thing, you have to adjustment or adaptation to uncontrollable in the manner consistent with successful outcome. Yeah, maybe adjustment garagaraa, adaptation garagaraa qabaachuu danda'u qabna, fudhachuu danda'u qabna. Maaliif magaalaan nuti itti participate ta'aa jirru kuni the most complex environment dha. Maaliif internationally gaafa participate goonu yookaan involve gaafa goonu wantoonni nuti expecting goone uncontrollable condition can may happen. Isaan sana adjustment gochuu yookaan immoo adapt godhanii biizinasii sana keessatti hirmaachuu danda'uun strategy cimaa barbaada jechuudha. The other thing, each foreign country in which the company operates adds its own unique sets of uncontrollable factors jedha. Biyyoonni garagaraa dhiibbaan isaanis nurratti geessuu danda'an garagara ta'uu danda'a. Maaliif biyyoonni garagaraa culture garagaraa qabu, aadaa garagaraa qabu, strategiin isaan fayyadaman garagaraa, productiin, servisiin garagarummaa guddaa qaba waan ta'eef kanaaf biyyoota foreign country keessatti gaafa participate goonu biyyoota garagaraatiif strategy garagaraa qabaachuu danda'u qabna jechuudha. The other one is the international marketer's task is more complicated than that of domestic marketer. Kuni beekamaadha. Gaafa internationally magaalaa keessa yookaan immoo trade keessa seennuu fi domestically gaafa marketii keessatti involve goonu complication isaa baay'ee garagarummaa guddaa qaba. The more complicated kan ta'u international marketing keessatti gaafa involve taanu isa sanas beekuu qabna durumaayyuu jechuudha. Because of the international marketer must deal with at least two level of uncontrollable uncertainty instead of one jedha. Yeah, more than two ta'uu danda'a. Minimum of two level of uncertainty nu mudachuu danda'a. But domestically gaafa ta'e maybe one at a time ta'uu danda'a waan ta'eef garaagarummaa kana beekuun baay'ee murteessaadha. So why firm go for international marketing jedha. Egaa rakkooleen armaan olii dubbanne kun kan jiraatu yoo ta'e maaliif international marketing sana irratti participate gochuu maaliif barbaachise? Yookaan immoo participate kan goonu yoo ta'e akkamitti probleemii amma dubbanne kana control gochuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. So a firms go for international marketer for different reasons. Yes,
firms go for international marketing for different reasons. Among that, the first mover advantage are there, getting early adopter waan jedhamutu jira. So they want to get first mover or early adopter. Yeroo hunda magaalaa dursinee kan seennu yoo ta'e product haaraa qabannee jalqaba kan seennu yoo ta'e aga kompiitaataroonni biraa dhufanitti nuti advantage guddaa fayyadamuu dandeenya. Isa sanaan first mover advantage yookaan early adopter jennaan jechuudha. Inni biraa potential for growth, a large number of customers and the sales. Wanti nuti internationally magaalaa keessa seennuu fi large customer argachuudhaaf sales volume keenya guddisuudhaaf potential growth argachuudhaaf jechuudha. Maaliif home country irratti gaafa participate goonu small home market dha kan nuti argannu. Isheen sun immoo sales volume keenya increase gochuudhaaf customerii baay'ee argachuudhaaf nu dandeessisuu dhabuu danda'a waan ta'eef internationally gaafa participate goonu we can get what a potential for growth. Inni biraa ownership advantage like access to the resource which are scarce in the home country. Fakkeenyaaf biyya tokko keessatti resource hin jiru baay'ee xiqqaa ta'uu danda'a. Gaafa internationally seennu immoo resource barbaannu sana argachuu dandeenya waan ta'eef ownership advantage yookaan competitive advantage gahaa argachuudhaaf international marketing keessa seenaa jechuudha daldalaan tokko. Inni biraa location advantage dha. Location advantage kana jechuun fakkeenyaaf economic advantage relate to all cost and the revenue related factors like low cost of raw materials, transportation, storage, distribution. Yes, chance akkanaa babal'isuudhaaf internationally market irratti involve goona. Location advantage gaafa jennu fakkeenyaaf raw material location ta'uu danda'a, transportation cost minimize gochuudhaaf ta'uu danda'a, even storage dhaaf location filachuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas distribution channeliin location irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf economic advantage argachuudhaaf location advantage fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif location advantage uf keessatti economic advantage qaba, political advantage uf keessaa qaba. Kana jechuun include the nature of economy and the government policy of the system. Policy biyya tokko maybe import export irratti taxation inni buusu guddaa ta'uu danda'a. Biyyoonni tokko immoo maybe taxation system isaanii productiin taxi bilisa ta'ee fi taxi keessa seenu garaagarummaa qabaachuu danda'a biyyaa biyyatti jechuudha. Kanaaf political advantage kana fayyadamuunis waan biraadha. Inni biraa social cultural advantage dha, including the ability to adapt a culture in terms of overcoming culture biyya tokko adapt goone hojjechuudhaa fi culture bal'aa keessatti hirmaachuudhaaf international marketing nu fayyada jechuudha. So what makes international marketing difficult? Maaltu difficult isa godha yookaan international marketing irratti gaafa hirmaannu difficulty nu mudachuu danda'u maali jedha. Kun reefullee hamma tokko laaluuf yaallee turre garuu amma immoo babal'ifnee ilaalla. So even though marketing principle and the concepts are universally applicable, the environment within which the marketer must implement marketing plan and change dramatically from country to country or region to region. Asin duras dubbanneer gaafa domestically yookaan home country irratti gaafa hojjennu fi internationally gaafa involve goonu principle of marketing nuti fayyadamnu actually similar yookaan universal haa ta'u malee environment nuti ittiin hirmaannu garaagarummaa waan qabuufi marketing planning nuti fayyadamnu dirqama garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Biyyaa biyyatti akkasumas region to region even garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf internationally gaafa participate goonu difficulty kan nutti ta'u inni tokko environmental difference kana jechuudha. Strategic complexation or adaptation difference between different country jechuudha. Yes. So international marketing environment gaafa jennu generally look, there is a political or legal environment in jira, cultural force in jira, geography and infrastructure in jira, foreign environment which is uncontrollable in jira, economic force, competitive force, level of technology, structural distribution. Yes, internal environment kan jennu fi ka external environment kan jennu jira. Fakkeenyaaf domestic environment which is uncontrollable kanneen ta'an keessa political environment, competitive environment, economic environment isaan kanneen control gochuu hin dandeenyu. But it is internal, it is domestic environment. Controllable kanneen ta'an immoo jira.
the 4 P's of marketing kan jennu price, product, promotion, place kan jennu channel of distribution or place. Isaan kan inni immoo control gochuu dandeenya. But there is uncontrollable, for example, foreign uncontrollable kanneen taantu jira. Kuma asitti domestic uncontrollable jenne foreign uncontrollable kanneen jedhaman political force, cultural force, geography, structure, level of technology. Isaan kunniin they are foreign uncontrollable dha jechuudha. Foreign uncontrollable generally international marketing environment kana internal environment and external environment jenne bakka gurguddaa lamatti qooduu ni dandeenya jechuudha. So environmental uncontrollable country market and environmental uncontrollable country B market jedha. Environmental uncontrollable country market C jedha. Maaliif international gaafa jennu market lamaa fi sana ol gidduutti participate goona waan ta'eef isa sana agarsiisuufi. Therefore this marketing environment can have a marketing decision factory qaba. So the design and development of price, products, promotion, the channel of distribution, the marketing internal environment, activities, procedures, policies, employees, technologies, isaan kunniin marketing decision irratti dhiibbaa guddaa warroota geessuu danda'anidha jechuudha. The 4 piece of marketing kanneen jedhaman isaan tokko, inni biraa immoo internal marketing environment kanneen jedhaman procedure, poolisiin biyya sanaa, poolisiin dhaabbata sanaa, yes, procedure dhaabbanni sun itti fayyadamu, hojjettoonni by itself, amalli isaanii, fedhiin isaanii, akkasumas teknooloojiin dhaabbanni sun adopt godhee itti fayyadamaa jiru, that is an internal environment dha jechuudha. Isaanan marketing internal environment jennuun kana bakka tokkotti micro environment jennee yaamuu ni dandeenya. So other unit in the suppliers, intermediaries, yes, competitors, publics, customers. So these are the micro environment. The micro environment, macro environment and the micro environment. Micro gaafa jennu more of internal environment. Macro gaafa jennu more external environment dha jechuudha. So the domestic market factors, these are the macro environment over which a marketer have no full control. Macro gaafa ta'e full control gochuu hin danda'u marketeriin sun jechuudha. It includes the home country politics, legal, economic, demographic, natural, technological and the cultural environment. Isa kanaan macro environment or uncontrollable environment jennaan jechuudha. Keenya politics biyya tokko dhiibbaa guddaan irratti geessuu danda'a. Ofii keenya control gochuu hin dandeenyu asset dhaabbata tokkotti. Legaaliin jira fakkeenyaaf taxation system biyya sanaa, economic, GDP biyya sanaa by itself, demographic, natural, technological, natural disaster garagaraa jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf inni kunis factory dha. Isaanan kanneen control gochuun itti ulfaachuu danda'a. Cultural environment is another scenario. Foreign markets environment or factors gaafa jennu these are the general factor from different countries jedha. Each country imposed a unique factors of the marketers effort jedha. So biyyi tokko biyya biraarraa garaagarummaa guddaa qaba jennee irraa simbiraayyuu. Kanaafi foreign market factors kanneen jennuun the unique factor on the marketing effort which is difficult to control jechuudha. Inni biraa environmental adaptation is needed jedha. Yeroo hundaa adaptationiin baay'ee murteessaadha. Maaliif akkuma reefu dubbannee culturein biyya tokko, legal procedure biyya tokko wantoonni garaagaraa baarariin itti ta'uu danda'u. Yeroo sana international marketing tokko irratti participate goone computer taanee turuu yoo barbaanne dirqama maal gochuu qabna? Adaptation nu barbaachisa jechuudha. Therefore, to adjust and adapt the marketing program to foreign marketers, marketer must be able to interpret effectively the influence and the impact of each of the uncontrollable environment element on the marketing plan for each foreign market. Kanaaf wanta tokko adjust gochuudhaaf ta'uu danda'a yookaan immoo adapt gochuudhaafis marketerri tokko maal gochuu qaba dura wanta isa mudachaa jiru naannoo sana wanta uncontrollable ta'e environment ta'e keessa jira waan ta'eef karaa isa sana effectively fi impactfully adapt godhe marketii sana keessatti itti turu plaanii strategy mataa isaa qabaachuu qaba jechuudha. Maaliif naannoon tokko naannoo biraarraa karaa adda addaatiin garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef yoo danda'ame adjust goonee akkaataa isaan sanaan naannoon sun barbaaduun deemuudhaaf akka biyya sana deemuu qabna. Hin taane taanan garuu adapt gochuun dirqama nutti ta'uu danda'a jechuudha. Therefore adaptation, the trying to adjustment is very important.
to participate in international marketing jechuu dandeenya jechuudha. Inni biraa cultural environment kan jennuunidha. So cultural environment is international environment keessa isa tokko. So culture gaafa jennu akkuma beektan it is a set of belief and the values that are transmitted and shared in a given society. Yes, set of belief yookaan immoo value naannoo tokko, uummata tokko, biyya tokko kan dhalootatti share ta'aa deemu, transmit ta'aa deemu, daddarbaa deeme tokko jira jechuudha. Kan society sana keessatti safuu ta'e jechuudha. Kanaaf safuun biyya sana kabajamuu qaba jechuudha. Aadaan biyya sanaa kabajamuu qaba. Malee aadaa biyya sanaa diigaa, aadaa biyya sanaa jeeqaa biyya sana keessatti compete gochuu hin dandeessu jechuudha. Therefore, culture is also a total way of life and the thinking pattern that are passed from generation to generation jedha. Dhalootatti kan daddarbaa dhufeera waan ta'eef haalli itti yaadan, haalli jireenya isaanii almost culture sana wajjin kan wal madaqsee ta'uu qaba. Atis gaafa biyya isaanii keessa deemte hojjechuu barbaaddu aadaa fi fedha isaanii guutuu fi danda'uu qabda. Culture isaanii kabajuu danda'uu qabda jechuudha. Therefore, culture means many things to many people because the concept encompasses norms, values, customs, arts and more jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf waan salphaa miti jechuudha culture wantoota hedduuf keessatti qabaachuu akka danda'u beekuu qabna jechuudha. Wantoota hedduu of keessaa qaba. Kastamii biyya tokko, artii biyya tokko, yes, value biyya tokko, normii biyya tokko guutumaan guutuutti kan of keessatti hammateedha waan ta'eef culture hunda hammataa ta'edha waan ta'eef culture sana bifa hin jeeqneen bifa hin cabsineen hojii keenya hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Elementoonni culture jedhaman immoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf language arsee. So choose a product name carefully and test them in advance to ensure that the meaning in all major languages is neutral and positive. Fakkeenyaaf afaan biyya sanaa sirriitti beekuu qabna. Product keenya gaafa maqaatti moggaafnu loqoda biyya sanaa cabsuun qabnu. Fakkeenyaaf afaan Oromiyaa keessa hojjanne yoo ta'e gabaabumatti gabaabsinaa akka nu galutti gaafa maqaa product keenya gaafa barreessinu maqaan sun sirna qubeessuu afaan Oromoo sirnaan hin qubeeffamu taanaan dhiibbaa guddaa namoota afaan sana dubbatan irratti quusaa jirra waan ta'eef afaan isaanii gaafa caccabsinu seera isaanii gaafa dabsinu nun dhiisan jechuudha. Kanaaf choice of product name carefully ilaalamuu qaba jechuudha. Meaningin isaa maal fakkaata? Uummata biyya tokkorraa gara biyya biraatti gaafa deemnu jechi tokko meaningii garaagaraa qaba afaan garaagaraa keessatti. Isa sana neutral yookaan positive kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Inni biraa religionidha. Religion jechuun an acceptance of certain types of food, clothing and behavior. Yes, haala nyaataa, haala uffannaa, yes, haala amaleeffannaa biyya tokko kan of keessatti qabu religion jennaan. Isa kanas bifa hin cabsineen kan nuti hojjechuu dandeenya. Education gaafa jennu education shape people's outlooks, desire and motivation jedha. Yaa barnoonni murteessaadha. Uummata tokko ilaalcha isaanii qaruudhaaf motivate gochuudhaaf akka ka'umsa godhatan taasisuuf barnoonni baay'ee murteessaadha. Kunis element of culture keessaa isa kan biraadha. The other one is reference group, people such as family, friends, celebrity. Isaan kanneen akka referensitti iddoo itti fudhatamutu jira. Inni kunis akka element of culture itti beekama jechuudha. Maarri culturein tokko immoo characteristics yookaan amaloota adda addaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf culture is prescriptive. It prescribes the kind of behavior considered as acceptable in a society. Yes, prescriptive gaafa jennu culturein biyya tokko wanti biyya sana keessatti fudhatamuu fi wanta fudhatamne jira. Wanti sirriin jira, wanti badaan immoo jira. Isa sana prescribe gochuuf keessatti culture gahee guddaa taphata jechuudha. The other one is culture is socially shared. It must be shared by the member of society. Yes, member of society naannoo sana hawaasni naannoo sana jiru hundi culture kana share gochuu danda'uu qaba. The other thing, culture facilitate communication. Yes, communication isaanii facilitate gochuu keessatti waliin dubbii isaanii keessatti qooda guddaa qaba culturein. Akka walii galan communicationiin salphumatti akka adeemsifamu culturein meaningii guddaa yookaan faayidaa guddaa qaba. So communication is easier for people in the same culture. Namoonni culture wal fakkaataa qaban yeroo baay'ee communication irratti akkasumas rakkatan walii galu jechuudha waan ta'eef. Yes,
The other one is culture is an enduring because culture is shared and passed down from generation to generation. It is relatively stable and somewhat permanent. Yes. Dhaloota dhalootatti daddarbaa dhufe gaafa jennu gaafa dhaloota tokkorraa gara dhaloota biraatti dhufu kan jijjiiramuu miti jechuudha. It is relatively stable. It is somewhat permanent jechuudha. So culture is enduring gaafa jennu isa kana ilaallata. Inni biraa culture is learned. Yes, ni barama. It is not inherited genetically. It must be learned actively. Yes, barachuu dandeenya. Culture hawaasa tokko barannee culture sana keessatti madaqnee jiraachuu ni dandeenya. So culture is learned behavior. Yes, the other one is socialization, learning culture in which one is raised. That is known as socialization. Fakkeenyaaf namni tokko culture isaa keessaa bahee bakka biraa gaafa deemu culture biyya biraa baratee culture sanaan wal fakkaatee jiraachuu ni danda'a waan ta'eef that is socialization. Acculturation, learning the culture of society other than one in which one is raised. Yes, kunis acculturation. Socialization. Amma socialization gaafa jennu uummanni culture garaagaraa qabu waliin jiraachuu ni danda'a. Yes, social hariiroo hawaasummaa waliin gaggeeffachuu ni danda'a. Acculturation gaafa jennu garuu namni culture isaa hin taane keessa yoo deeme culture sana barate culture sana keessa gaafa guddate culture sana fudhachuu ni danda'a waan ta'eef taatee sanaaniin acculturation kan jennu. The other one is culture is cumulative. Each generation adds something its own. It is on to the culture before passing to the heritage on to the next generation. Yeah, culture akkuma reefu jenne kallattimaan dhaloota dhalootatti gaafa daddarbu maybe kalaqni garaagaraan keessatti jiraachuu danda'a. Wanti haaraan jiraachuu danda'a. Teknooloojii wajjin wantoonni jijjiiraman jiru waan ta'eef modification garaagaraa jiraachuu danda'a. Ida'ama sanaa culture is cumulative gaafa kan jennu jechuudha. Original jira, samboodhaan immoo there is a new culture which is added. Modification dabalamu jira. Inni sun bakka tokkotti gaafa dhufu culture is a cumulative jenna jechuudha. Libera culture is dynamic. It adapts itself to any situation. It is not static. Static miti dynamic. Dafee wal baruu dafee madaquu ni danda'a culture. The new source of knowledge as it passed over the generation jira. And the other one is culture is subjective. Okay, sign. America, okay, in Japan, many, Russia, zero, Turkey, homosexual, Arab, you will see, and the Brazil insult, Ethiopia. Jada, fakkeenyaaf mallattoon kuni biyyoota garaagaraa keessatti miningi garaagaraa qabaachuu danda'a. Isa ergaa kana dabarsuu barbaade. Fakkeenyaaf akkana gaafa jennu, yes, okay, jechuu dandeenya, yes, sirrii. Ameerikaa keessatti bifa kanaan fudhatama. Jaapaan keessatti bifa kan mallattoo kana agarsiisu maybe maallaqata. ta'uu danda'a. Raashiyaa keessa gaafa deemte bifa kanaan agarsiifte jechuun zeeroodha. Tarkii keessatti akkana deemtee yoo jette immoo it is homosexual hin ta'u. It is bad. Si adabsiisuu danda'a. Mana hidhaa si galchuu danda'a. Arab gaafa deemte immoo you will see bye jechuudha jechuudha. Biraazil keessatti immoo insultationidha. Itoophiyaa keessa immoo gaafa dhufu maalii kan jedhu sinummaan deebisa. Kanaaf mallattooleen by itself hiikaa garaagaraa qabaachuu danda'u waan ta'eef of eeggannoo taasisuu qabna jechuudha. The other one is influence of culture on consumption jedha. So consumption pattern, lifestyle and the priority of the needed are all dictated by the culture jedha. Haalli nyaataa, yes, haalli jireenyaa hawaasa tokko hawaasa biraarraa garaagarummaa qabu waan ta'eef gaafa international marketing irratti participate goonu patternii kanas beekuu qabna jechuudha. Hubannoo keessa galchuu qabna. Culture prescribes a manner in which people satisfy their desire. For example, eating beef in India and some Chinese do not eat, and eating pork and alcohol, processed food, Muslim follower not eat. Jara fakkeenyaaf alkoolii manni musliimaa hin fayyadaman yookaan immoo amantiin isaanii hin ayyamu. Amantiin biraa hin ayyama jechaan jiru garuu mooroo musliima ta'e taanaan alkooliik diriinkii irratti fagoodha. Even kanaaf nyaanni bakka tokko nyaatamu bakka biraa safuu ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan harreen nyaattu, gaala nyaattu, farda nyaattu. Gaangeen Itoophiyaa keessatti nyaatamu. Maybe Chaayinaa keessa yoo deemte harreen hin nyaatamu yoo jette sun waan biraa. Kanaaf haalli nyaataa laayifstaayiliin biyya tokkoo garaagarummaa qaba waan ta'eef isa kanas hubannoo keessa galchuu danda'uu qabna jechuudha. The other one is influence of culture on thinking process.
even haala yaada keenya dandeettii yaaduu keenya culture affect gochuu danda'a aga sadarkaa sana deemuu danda'a. So self reference criterion refers to the way individual interpret information based on their own experience, belief, the value. Yeah, namni experience isin dura qaburraa value inni qaburraa belief inni qaburraa ka'e wanta tokko hiikuu danda'a. So in order to investigate the phenomena in another country, the researcher or a marketer manager must attempt to eliminate such type of self-reference criteria. Yes, enough. Akka natti fakkaatutti jecha akka sitti fakkaatutti akka ati yaaddutti hojjechuun danda'amu international marketing irratti jechuudha. Maaliif wanti ati yaadde suni culture biyya biraa deemee faaluu danda'a waan ta'eef. Naaf eeggannoo barbaada jechuudha. Inni itti aanu political environment kan jennudha. So you know that it is important to understand the interrelationship among political, legal and a business decision. Yes, gaafa internationally magaalaa tokko irratti seenuudhaaf yaadnu politikaan biyya sana, legaaliin biyya sana akkasumas business decision biyya sana maal fakkaata kan jedhu sirriitti beekuu danda'u qabna jechuudha. Therefore, international marketing manager should be aware and knowledgeable about the role of information of the government, indicators of political instability, political risk in the international marketing and the impact on each of the 4 P's of marketing. jedha. 4 P's of marketing gaafa jennu price, promotion, place and the product kan jennu sana legally, politicsiin, business decisionin 4 P's of marketing irratti dhiibbaan inni qabu maal akka ta'e beekamuu qabaachuudha. So he or she should also prepare to manage this risk in more economical way. So the government political system, for example, a parliamentary government system, a democratic nation keessatti inni kuni absolute government gaafa jennu monarchies fakkeef Saudi Arabia, Northern Korea, even dictatorship style are there. A number of political party like two party in USA, multi-party in Germany, France, Israel, dominated one party in China. Yes, so the political and legal environment is very important in international marketing. Biyyi tokko politiksiin ishiin hordoftu maal fakkaata kan jedhu dursinee hubachuu, dursinee beekuun dhimma filannoo miti dirqama jechuudha internationally compete gochuu yoo barbaade. The other one is government economic system. So explain whether a business are privately owned or government owned or combination. Yeah, government economic system gaafa jennu. Business in sun private owner ida mo government mo 50-50 kanaf isa sana sirriitti beekun murteessaadha. Fakkeenyaaf communism and increasing government interference and more control of factor of production. Kaya communist ideology kan ta'e taanani interference mootummaa garmalee baay'eedha, kan garmalee guddaadha jechuudha. Centrally planned economies, non-market economy, a weak economy, high foreign debt, and the rigid bureaucratic political and economical system. So which system the country can follow? Yes, biyyattiin sun system ishiin follow goot maal fakkaata kan jedhu beekuu qabna. Foreign market irratti seennee successfully achieve gochuudha. So socialism gaafa jennu government owned and operate the basic major industries but leave small business to private ownership. So rigid control over the price and the distribution are there. Amma socialism gaafa jennu communism irraa control or level of control xiqqaachuu danda'a. Maaliif government owns major business or major industry irratti kan mootummaan jiddisiisantummaan mootummaa kan mul'atu jechuudha. Especially small business warroota ta'an private ownership bidhaaf dhiisa waan ta'eef so control level isaa communism irraa hamma tokko wayya. Garuu it is rigid control over price and distribution. Gaafa capitalism dhufnu free market system that allows a business competition and the freedom of the choice for both consumer and the company. Capitalism ideology gaafa jennu free market system idha. Free market system idha jechuudha. So what call a product price is determined by the demand and the supply. Amma free market gaafa jennu price determination can be depend on demand and the supply. Haalli dhiyeessaa fi haalli fedhii maal fakkaata kan jedhu
irratti hundoofnee fi price set kan godhu. Kanaaf price set kan godhu haala dhiyeessii fi fedhii uummataa sanaa jechuudha. So decentralized decision making, risk taking and innovation may involve in this scenario. Political risk hazard based on the host's government action include confiscation is the process of the government taking ownership of the property without compensation. Amma political risk gaafa jedhu fakkeenyaaf gaa'umatti akka nu galutti Itoophiyaa keessatti ammanaa koriidara irra jirra fakkeenyaaf. Misoomni koriidaraa kuni namoota hedduu mana isaanii diguu danda'a, kaampaaniin isaanii digamuu danda'a, hojii isaaniirra gufuutti ta'uu danda'a. Maybe now this koriidara yeroo sana mootummaa wantoota garaagaraa taasisa. Fakkeenyaaf confiscation gaafa jennu the process of government taking ownership of the property without compensation. Amma misoomni koriidaraa kun uummataa fi biyyaaf waan ta'eef maybe mootummaan kaasaa kaffaluu dhabuu danda'a jechuudha. Naannoo sana fudhatee gara misoomatti galchuu danda'a. Taatee kanaanii yeroo inni kaasaa waa tokko osoo hin kenniinii compensationii tokko osoo hin kenniinii naannoo sana fudhatee kan misoomaaf oolchu yoo ta'e that is known as confiscation jennaan jechuudha. So confiscation jechuun the process of government taking ownership of the property without compensation jechuudha. Inni biraa expropriation, there is some compensation through not necessarily just compensation. Amma inni kun immoo hamma tokko compensation hin jedhu. Fakkeenyaaf namoota garmalee uumaan qabne hamma wayii yookaan waan itti kireeffatan ta'uu danda'a, kennuufii danda'a. Kan ji'a ja'a ta'uu danda'a, kan waggaa ta'uu danda'a. Yes, deemanii kireeffatanii jiraatu. Garuu compensationii maddaallama property isaan dhaban wajjin kan hin kennamne yoo ta'e that is known as expropriation jedhama jechuudha. Inni kaan immoo nationalization involves a government ownership and it is the government that operates the business being taken over. Amma reef koriidara gaafa jennu it is bu'aa hawaasaati, bu'aa waloodha. Compensationiin kennamuu baannaanis hawaasuma sanatu itti fayyadama. Nationalization gaafa jennu garuu the government ownership and it is the government that operates the business being taken over. Yes, dhaabbanni sunis kan mootummaadha, kan itti fayyadamus mootummaadha jechuudha. That is known as nationalization jennaan jechuudha. The other one is domestication. The foreign companies relinquish control and ownership either completely or partially to the national. Yes, domestication. Gaafa jennu foreign company guutumaan guututti domestic market sana yookaan immoo dhaabbata sana ownership isaa fudhatee control kan godhu yoo ta'e maybe control sun completely ta'uu danda'a guutumaan guututti yookaan immoo partially ta'uu danda'a. That's known as domestication jennaan jechuudha. Other political risk hedduun jira. Fakkeenyaaf general instability risk jiraachuu danda'a, which is uncertainty about the future viability of the host country's political system. Ownership or control risk related to the possibility that the host government might take an action to restrict the investors' ownership and control of subsidiary in that host country. Yes, riskiin gara fuulduraa hin beekamu taanaanii uncertain ta'e taanaanii the ownership or control risk jennaan jechuudha. Control risk jennaan jechuudha. Kanaaf riskoota hedduutu jira jechuudha gaafa international marketing irratti participate goonu kaan seennee hojii keenya hojjennu. So how we can manage that political risk? Management of political risk gaafa jennu there is an insurance, avoidance jira, marketing power, backward and forward integration, horizontal mergers and acquisition. Yes, intensive local hiring and training practice, good buy or good pay, local borrowing, more charity and more socially useful investment are there. Isaan kunniin karaalee political riskii sana ittiin manage goonu keessaa isaan ijoo warroota ta'anidha jechuudha. Warroota ijoo ta'anidha. Liberal legal issue dha. Legal issue gaafa jennu there are a number of laws that regulate the conduct of the business. Hojii tokko gaafa hojjennu wantoonni seerri nu daangeessu hedduutu jira jechuudha. That is known as legal issue jennaan jechuudha. So this law covers such matters such as standard of products, packaging, promotion. Yes, keenyaaf standardin product keenya maal fakkaata, packaging keenya, labeling keenya maal fakkaata, promotioning akkamitti adeemsifna. Yes, productiin tokko fakkeenyaaf kana ati promotionii akka hin adeemsifne kan si daangeessamtu jira jechuudha seeraan.
Also with a view of protecting consumer interest in the local industries. Yes, fakkeenyaaf in a number of countries including Europe and India, the advertisement of alcoholic liquor is prohibited. Fakkeenyaaf alcohol promote gochuu hin dandeessu biyyoota tokko tokko, fakkeenyaaf Europe country, Indian country keessatti alcohol promote gochuu, advertise gochuu hin dandeessu. Inni kun legal issue for that country. Legal issue for that country jechuudha. Kanaaf isaan kanneen hubannoo keessaa galchuun baay'ee murteessaadha. Inni itti aanu economic environment kan jennudha. So economic environment mean that nowadays all countries of the world, both developing and developed, seek economic growth, improved standard of living and opportunity for a good life. Biyyi kamiyyuu biyyoota guddatanis haa ta'u biyyoota guddataa jiran economical growth ni barbaadu. Yes, maaliif human wanted the need is unlimited jenneerra waan ta'eef amma biyyoonni guddatanu mootummaan guutuutti satisfy hin taane jechuudha. Life of improving life standard isaanii guddisuuf cimsuudhaaf growth barbaadu. Opportunity hojii dhabdootaa babal'isuudhaaf hawaasni biyya sanaa jireenya qananii akka jiraatu taasisuuf yeroo yeroodhaan maal goona carraa kana barbaanne yookaan fedhii qabna jechuudha. So this economic environment of every nation differ in its structure and influence. Nation economy is determined by production, employment, trade, resource allocation, exchange, distribution of goods and service, and growth, what called regional product. Maal jechuudha economic environment in biyya kamuu or nation kamiyyuu garaagarummaa qaba. Garaagarummaan isaa structurally ta'uu danda'a. Dhiibbaa yookaan influence isaatiin ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf nation economy maal irratti determined goone yookaan immoo maal irratti hundoofnetti gaafa jennu production, employment, trade, resource allocation, exchange and distribution of goods, service and growth, regional product kana irratti hundaa'uudhaan ta'uu danda'a jechuudha. So this variable determine the market size, availability of supply, level of demand, consumption pattern and expenditure. Variable armaan olii ilaalle kunniin market size yookaan maal fa'aa determine gochuu danda'u gaafa jennu market size determine gochuu danda'u, dhiyeessii biyya sana yookaan immoo availability of supply murteessuu danda'u, fedhiin jiru maal fakkaata, consumption pattern expenditure immoo maal fakkaata kan jedhu murteessuu keessatti gahee olaanaa taphatu jechuudha. So with different sizes of the market, consumption habits and the way people spend their money are quite different. Garaagarummaa qabu. With a large market, the demand for the product is high and the people expend most of their money on the product other than food. Yes. Kanaaf demanding yookaan supply akkasumas immoo consumption pattern dhiibbaan inni qabu baay'ee guddaadha jechuudha. So different nature and structure of this variable pose different level of threats and provides opportunity. In general, economic environment consists of micro and macro kanas as in gross lalleerra. So the international market has to consider those economic variables that affect the marketing strategy from both the home country as well as the host country. Kenya business cycle, exchange rate, income, employment, resource allocation, available technology as a factor of production itti ilaalu ni dandeenya jechuudha. As a factor of production itti ilaalu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu international integration, economic integration kan jennudha. Egaa akkuma beekamu biyyi tokko biyya biraa wajjin integrate yookaan wantoota garaagaraatiif agreementii qabaachuu danda'a. So agreementii sana ilaaluudhaaf jechuudha integration gaafa jennu. So other influence on international marketers from the economic environment are different international economic growth or group or institution are there. So economic integration involves an agreement between countries to permit to varying degrees the law of capital, labor, goods and service across their respective international borders. Namni tokko Itoophiyaa irraa ka'ee Dubaay deemee meeshaa fidatee gara galchu seerri jira. Seera sana biyyoonni lamaan bifa integrationiidhaan seera biyya sanaa osoo hin cabsin waliigalteen jira jechuudha.
agreement jira. Malee akkasuma namni tokko ka'ee international marketing keessatti involve gochuu hin danda'u. Biyyattiin sun maal gochuu qabdi? Ayyamuu qabdi. Permission kennuu danda'u qabdi jechuudha. Kanaaf that is known as economic integration jennaan jechuudha. Economic integration. Fakkeenyaaf GATS a general agreement on tariffs and trade. Now WTO kan World Trade Organization kan jennuuni duraan GATT ture jechuudha. So this provide funds and the technical assistance to facilitate economic development of its poorer member of the country. Yeah. Financial funding kenna fakkeenyaaf WTO yeroo ammaa maaliif biyyoonni economically gadi jiran akka ol dhufan yookaan immoo akka guddatan hawaasa hiyyeessa biyya isaanii keessa jiru akka nyaatee bulu taasisuudhaaf gargaarsi yookaan deeggarsi ni kennama. Isa san waa ta'uun kan hojjetu. The other thing furnish a wide variety of technical assistance, provides a long-term capital aid, economic development liqiin yeroo dheeraa biyyoota guddataa jiraniif ni kennama yeroo baay'ee. And the tariff cuts and providing a framework of multilateral trade negotiation jedha. Taarifii isaa gadi buusuu, multilateral trade negotiation taasisuu kun hundi wanni inni WTO hojjetudha. Inni itti aanu international monetary fund yookaan immoo IMF kan jennudha. So this promotes international monetary collaboration or cooperation, the expansion of international trade, exchange rate stability, provision of short-term liquidity, alleviate any serious disequilibrium in members of international balance of payment kan jechuun inflation gadi buusuu keessatti gaheen IMF hojjetu guddaadha jechuudha. IMF faayidaa guddaa qaba, especially provision of short-term liquidity. Dhaabbata tokko biyya tokko liquidity balance biyya tokko eeguudhaaf waan guddaa hojjetaa jechuudha. Liberal regional economic integration ida. So countries have designed to engage in economic collaboration or cooperation to use their respective resources more effectively and to provide a larger market for the member of the country procedure. Yes, economic cooperation be kamiyyuu ni qabaachuu. Economic cooperation kun maaliif isaan fayyada? Gaafa jennu resource jiru sana effectively utilize gochuudhaaf qoodama bu'aa ol fakkaata yookaan wal qixa ta'e argachuudhaaf economic integration baay'ee murteessaadha. The purpose of regional integration purpose isaa inni tokko market access argachuudhaaf, non tariff barriers sana cabsuudhaaf, investment jajjabeessuuf, service standard trade gain, what call increase return and increased competition, coordination and bargaining power cimsuudhaaf, akkasumas security biyya tokko eegsisuudhaaf regional integration baay'ee murteessaadha. Kanaaf regional integration faayidaan isaa baay'ee sana keessa isaan ijoo fi isaan gurguddoon isaan kanneen especially market access argachuudhaaf, service investment cimsuudhaaf, increased return and increased competition argachuudhaaf, coordination and the bargaining power of supplier as well as buyer cimsuudhaaf regional integration gahee guddaa qabaachuu. The other thing, this economic integration efforts are dividing the world into trading blocks. Each types of economic integration is discussed below. Firms of economic integration in regional market. So free trade association and free trade among members jenne qooduu dandeenya. Fakkeenyaaf custom unions, common market, economic union kanneen jennu they are free trade association. Free trade among member gaafa jennu common external trade policy, factor mobility, harmonization of economic policies isaan kanneen of jalatti kan hammatudha jechuudha. So free trade area, this is the most basic form of economic cooperation. The member of the country remove all barriers to trade between themselves, but are free to independently determine trade policies with a non-member nation. Nama free trade area gaafa jennu trade or economic cooperation sana cimsuudhaa fi baararii jiru hunda remove godhu jechuudha. Remove godhu. Yeroo sana hawaasni biyya sana independently akka hojjetu, daldala isaa akka cimsu, biyyoota membarii ta'an qofa osoo hin taane biyyoota membarii hin taane wajjinis sirnaan akka daldalu
isa taasisaa jechuudha. Kanaaf free trade area jechuun more of can be depend on this one. For example, is a North American free trade agreement or NAFTA kan jennuun kun is the agreement of free trade area jechuudha. Free trade area jechuudha. Dibra custom union ila barrier to trade are removed between the member of the country. Inni kun only the member of the country, the barrier of entry and the barrier of trade can be completely removed for the country which is the member of the custom union. So the primary difference from the free trade area is that the member agree to trade with non-member countries in similar manner. Kanaaf member and non-member kan jedhu kuni member gidduutti inni sun garuu non-member gidduutti jirus baarariin akka hin jirre taasisuudhaan daldalli akka sirnaan adeemsifamu taasisa jechuudha. So the custom union establish a common trade policies with respect to non-metal non-members. Fakkeenyaaf addendum packed by Andean community like Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru. Isaan kunniin biyyoota what call custom union establish gochuudhaan isa sana fayyadamanidha jechuudha. Sana fayyadamanidha jechuudha. Common market allows free passage of labor, capitals, and other productive resources by reducing or eliminating internal tariff on goods and by creating a common set of external tariff. Common market gaafa jennu inni kun free passage of labor, capital, and other productive resources by reducing or eliminating internal tariff, especially measured on goods, and by creating a common set of external tariff. So the primary advantage to workers is that they no longer need a visa or work permit to do work in another member of the countries of the common market. Example, Comissala. So isaan kun common market warroota biyyoota hordofan yookaan biyyoota fayyadamanii kan ilaallatudha. Economic union waan jedhamtu jira. That is the creation of the true economic union requires integration of economic policy in addition to the free movement of goods and service and the factors of production across the borders. So under the economic union, the member will harmonize monetary policies, taxation policies, government spending. Sana kana hunda baafatanii qaba jechuudha durumaa jechuudha. Kanaaf biyyi membarii ta'e kamiyyuu seera isaan baasan kana seera membariin baase kana bula jechuudha. So it is very important to obey the rule and the regulation. So in addition, the common currency is used by the members which are accomplished de facto by the system of fixed exchange rate. So currency is fayyadaman is almost common if the country is an economic union. Integration is more intense in an economic union compared to a common market. Integration is more intense kan ta'u economic union keessatti rather than common market. As a member of the country are required to harmonize their tax, monetary, fiscal policies and to create a common currency. Kenya European Union fudhanne they are mainly used economic union. Economic union kanaaf currency isaan fayyadamanii fiscal policy isaan hordofan, taxation system isaan hordofan almost wal fakkaataadha jechuudha. So the otherwise regional economic integration creates opportunity and the potential problems for the international marketers. Natural environment factors can jennuun jira. So geographical and ecological factors such as natural resource endowments, weather and the climatic condition, topographical factors, locational aspects in the global context, port facilities are all relevant business factors. Yes, weather condition, climate in biyya sana, topography, even location in isa factory guddaan itti ta'uu danda'a. Isa sana natural factor jennaan. Fakkeenyaaf location in weather condition in naannoo sana natural disaster idhaaf kan nu saaxilu ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Maybe the last one is technological factor kan jennudha. So technological factor sometimes pose a problem and a fear on the firm which is unable to cope with the technological change may not survive jedha. Egaa technology yeroo yeroodhaan update ta'an ta'eefi
aga sadarkaa nuti hin dandamanneen ta'uu danda'a teknooloojiin sun jechuudha. Even survive gochuu dadhabuu dandeenya teknooloojii sana adapt gochuudhaaf beekumsi fi qophiin jiraachuu yoo baate jechuudha. So further, the differing technological environment of different market or countries may call for a product modification jedha. Sababa technological factory sana product modification idhaaf saaxilamuu dandeenya. Inni sun immoo koostii guddaa nu gaafachuu, beekumsa guddaa nu gaafachuu danda'a. So for example, technological change gaafa jennu online marketing amma yeroo ammaa almost e-marketing or electronic marketing keessa seenaa jira biyyi baay'een. Quick obsolescence of productiin dafee expire ta'uu danda'a. Information sharing yeroo ammaa baay'ee salphateera. Ease of information sharing baay'ee salphateera. Strong compensation or competition hin jiraachuun, digitalization hin jiraachuun yeroo ammaa. Isaan kunniin they are technological factory jechuudha. Technological factors. So other one is demographic factors. So the size of the population jechuudha. Demography gaafa jennu it is all about population. So the population growth rate, age, composition, umriin isaanii ijoolleedha moo working age kan jennu sana keessa adolescence keessa jiramoo manguddootatu baay'ata kan jedhu inni sunis factory kan biraadha jechuudha. Life expectancy isaanii maal fakkaata? Yes, what is the average life expectancy of the people? Family size. Isaan kunniin bakka tokkotti occupational status, employee pattern hundi isaaniitu they are called demographic factor jedhamu. Isaan kunniin egaa bakka tokkotti gaafa fennu environment in international marketing jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. So chapteriin lammaffaan almost kana fakkaata. So thank you very much for your nice attention. Boqonnaa lammaffaa kan hojjenneerra immoo gaafa guyyaa biraa viidiyoo exit exam paartii kan biraatiin wal argina. Jidduun exit exam hojjechaa chumaan immoo lectures hojjechaa jirra waan ta'eef egaa isin fayyaduu baatus isin hin miidhu waan ta'eef hamma tokko waa keessaa fudhachuun ooltan jedhee yaada. Sirriitti ilaalaa yoo keessaa waa fudhattan viidiyoo keenya like akkasumas ijoollee biraatiif share gochuu hin dagatinaa. Channel keenya subscribe hin goone taanaan immoo gatii isiniin kaffalchiisu waan ta'eef subscribe godhaa. YouTube algoritimiin viidiyoo kana barattoota hedduu bira akka geessu taasisu hin dagatinaa jenna. Viidiyoo paartii biraatiin yookaan viidiyoo biraatiin ammoo arginutti bakka jirtanitti nagadha.